Hello guys, welcome to this video. So this video is going to be a simple explanatory video. So in the video நான் என்ன explain பண்ண போறேன் அப்படின்னா why do we need to separate our code blocks into models, controllers and routes. Okay, so we are in the process of building the REST APIs with Node.js. So Express install பண்ணிட்டோம், right? And we built a basic skeleton, right? The app.js, the startup file create பண்ணியாச்சு, and models we defined it, the schema we defined it, all those are done. But I want to explain you guys that why we need to separate the entire code into models, controllers and routes, right? So எதுக்கு அப்படின்னா when our project grows or when the project scales up, as we add new features to the app, okay, or when the number of users or the request grows, application should be flexible for scaling. Okay, so நம்மளுக்கு எப்போ நம்ம application grow ஆகும்னு தெரியாது. ஏன் அப்படின்னா I had a similar scenario when I worked in one of the project. So we pushed that project to production. Okay, so for 7 to 8 days it had only around 10 or 20 users, but suddenly we got around 12,000 users in 2 days. So அந்த மாதிரி scenariosல we should be able to manage the application. Okay, so அது எப்படி அப்படின்னா when we split our code into separate code blocks. So நீங்கள் இப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன், இப்போ நம்ம இந்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த app.jsல இருக்க இந்த கோட்லேயே, சாரி இந்த app.js ஃபைல்லே இந்த எல்லா மாடல்ஸும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம்னா இட் வில் கோ அரவுண்ட் 500 லைன்ஸ். ஓகே, இப்போவே 500 லைன்ஸ் போகும். தென் இமேஜின் நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப பெருசாக க்ரோ ஆகிடுச்சு அண்ட் வி ஹேவ் அரவுண்ட் தௌசண்ட் REST APIs. Okay, so in the application I will be creating some 20 to 30 REST APIs, but imagine an application like Facebook, it will have around 1000 REST APIs. Okay, so அந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த app.jsல நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா when we had a new feature or when we want to update some code, okay, அந்த மாதிரி டைமில் it will be very difficult for us to find, okay, where that particular functionality is written, as well as இந்த லாஜிக் நம்ம இந்த என்டையர் கோட் நம்ம ரீட் பண்ணி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், ரைட்? அண்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் இட் வில் நாட் பி டன் பை அ சிங்கிள் டெவலப்பர். ஓகே, ஸோ ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் சொல்கிறேன், ஒரு டீம் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது when we write everything in a single file, okay, let's say some 10,000 lines of code ஒரு ஃபைல் நம்ம எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா it will not be very easy for the team members to identify which code runs எங்கே ரன் ஆகுது அண்ட் எந்தெந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எங்கெங்கே ரன் ஆகுது அதை புரிஞ்சு அதை மாடிஃபை பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. ஓகே, ஸோ அதனால தான் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா we have separated the code blocks into 3 different stages, right? So நம்ம மாடல்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம், we defined the schema in the models. Okay, and controllers எதுக்கு அப்படின்னா controllers is going to hold the core business logic of the application. Okay, so routes எதுக்கு அப்படின்னா it will get the request from the users. I mean when the backend application gets the request, okay, in the routes தான் the corresponding controller identify பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும், right? So I want to explain with a simple diagram. Okay, so இதுதான் நம்மளோட இப்போ அப்ளிகேஷன். ஓகே, இந்த ஹோல் பிளாக் தான் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஆப், right? So we will be getting the request like this. I mean this backend application will get the request like this, right? So our app.js is the startup file. So all the request goes to app.js. So in the app.jsல நம்ம routes வந்து define ஒரு middleware functionாக கால் பண்ணியிருக்கோம். So for suppose this particular URL
இந்த பர்டிகுலர் endpoint வந்து கால் ஆகுது அப்படின்னா this routes will redirect this particular endpoint to a what corresponding controller. So இந்த get request for இந்த slotsன்ற இந்த endpointல இந்த particular get slots தான் நம்ம தேவை அப்படின்னா இந்த route இந்த particular route என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will redirect this particular endpoint to the controller method. Okay, so இந்த controller methodல தான் நம்ம இந்த business logic எழுதியிருக்கோம். So that business logic what with the help of models it will connect to the database, right? It will do the required operations, get update, delete, create, இது என்ன இருக்கலாம். It will do the required operation, then it what takes a response back, right, and send the response to the user like this. So response வந்து it will be sent back to the users. Okay, so நம்ம ஏன் இங்க express app create பண்ணியிருக்கோம். So the I mean in one of the videos we saw express install பண்றது பார்த்தோம். Okay, so why do we need express? So express என்ன அப்படின்னா it is a what backend framework. Okay, so it will provide a server for us. இங்க பாருங்க we have a server here, right? So இங்க நம்ம பார்க்கும்போது when the request comes the express app will handle the request and what it will do the required operation and sends back the response. Okay, irrespective of what the number of requests we get. Okay, so இது எப்படி நான் explain பண்ணலாம் அப்படின்னா I'll create a file called index.js. Okay, so இப்போ இந்த index.jsல I will write a console, right? So whenever this file is executed this console is going to be created. I'll say execute and print. Okay, I'll save it. பாருங்க when I run this file node index.js. okay, இப்போ இங்க என்ன நடக்குதுன்னா this particular file okay does not have we have not used express in this file, we are just printing console. So when we execute this file what happens, it just prints, okay, and what it kills the server. Okay, the process வந்து kill பண்ணிடுச்சு. So what we came out of that execution. Okay, so again when I run it, so it printed, it killed that process and it came out of that execution. ஸோ நம்ம இப்போ இமேஜின் பண்ணிப்போம் நம்மளோட பேக் அண்ட் அப்ளிகேஷனில் ஒரு ரெக்வெஸ்ட்க்கும் இந்த மாதிரி நம்மளோட சர்வர் வந்து இந்த எக்ஸிக்யூஷன் வந்து கில் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஈச் டைம் வி ஹாவ் டு ரன் த சர்வர். ஸோ ஒரு ரெக்வெஸ்ட்க்கும் நம்ம சர்வரை ரன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ரைட்? பட் யூ நோட்டிஸ் நவ் வென் ஐ சே நோட் app.js, right? So in app.js we have express installed, right? We have a server running for us. Okay, so when I go to localhost 5000 and click on enter, we don't have a proper API. Okay, sorry, I will create a API app.get ஒரு default route create பண்ணிக்கலாம். we'll have a request and response arrow function. Okay, so we'll just print response.send default route. So when I call that API பாருங்க, so I need to stop it and run it again. Okay, now when I run it, so we have a default route printed in the browser.
ஸோ நான் எத்தனை ரெக்வஸ்ட் நான் சென்ட் பண்ணாலும் when I refresh it ஒரு வாட்டியும் அந்த ரெக்வஸ்ட் போகுது. ஸோ எத்தனை வாட்டி நான் ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணாலும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆப் ஸ்டில் ரன்னிங். ஓகே, இந்த சர்வர் வந்து ஸ்டில் ரன்னிங் மோடில் தான் இருக்குது. நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த மாதிரி இட் டிட் நாட் கில் தட் எக்ஸிக்யூஷன். இந்த ப்ராசஸ் வந்து கில் ஆகலை. ஓகே, சர்வர் கில் ஆகலை, ரைட்? ஸோ த சர்வர் இஸ் கீப் ஆன் ரன்னிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் தருது. அதனால தான் எக்ஸ்பிரஸ் வில் பி able to handle any number of requests, and also it is capable of sending the response for the corresponding request. So any number of requests vandalum express is capable of handling the request and sending back the response. Okay, so in the behavior nammalukku or web application ku theva, ena we will not know how many requests we will get when our application goes to production. Okay, அதனால தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆப் இஸ் வெரி பாப்புலர், அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் வாட், இட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ், இட் இஸ் ஃப்ரீ. ஓகே, யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பே ஃபார் இட். ஈவன் உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து இட் பிகம்ஸ் பிக் பிளேயர் லைக் ஃபேஸ்புக் என்ன ஆனாலும் சரி, யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பே ஃபார் எக்ஸ்பிரஸ், அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் ஈஸி டு இன்ஸ்டால், ஈஸி டு செட் அப், அண்ட் இட் வில் give what we expect from a backend server. Okay, so this is how the Express app is going to work, and this is how we are going to separate the code blocks into separate folders. Okay, so இன்னும் ஒரு யூஸ் என்ன அப்படின்னா, even at the point of failure, for example இந்த ஒரு கண்ட்ரோலர் வந்து ஃபெயில் ஆனாலும், ஓகே, இட் இஸ் ஈஸி டு கெட் பேக் த அப்ளிகேஷன் டு ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மட்டும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு we can continue with the production. So we can continue with the other functionalities. ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் வந்து it is very common when the application goes to production. So அந்த மாதிரி சினாரியோலையும் we will be able to run the production application continuously, okay, even when one of the controllers fail or one of the routes fail, right? So in the next video we will see the implementation of controllers as well as routes, and I'll show you how it works practically. Okay, thank you guys, we'll see in the next video. Until then, bye.